வாய்ஸ் கேக்குதா? சூப்பர். ஸோ லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. யூ கேன் கிளிக் அண்ட் ஜாயின் த குவிஸ் ரைட் நவ். Link is there in the description. You can click and join the live now. Okay, liveல இருக்கிற எல்லாருமே மறக்காம quiz வந்து join பண்ணிடுங்க. quiz join பண்ணலாமா? ஓகே, டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் லிங்க் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயும் லிங்க் இருக்கு. யூ கேன் கிளிக் அண்ட் ஜாயின். டுடே நம்ம பார்க்க போறது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தீஸ் ஆர் ஆல் புக் இன்சைட் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஸோ 310819 310819. ஓகே, இந்த கோடு போட்டும் ஜாயின் பண்ணலாம். இப்போ வாய்ஸ் கேட்கும். எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. சி, நம்ம அட்டெம்ட் பண்ணாதான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை எக்ஸாம் டைம்லையும் நம்மளால் அட்டென்ட் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். சரியா? எக்ஸாம் டைம்லையும் நம்ம வந்து அட்டென்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். சரியா? நீங்கள் குவிஸே அட்டென்ட் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா அப்புறம் எக்ஸாம் டைமில் இந்த மாதிரி புக் அண்ட் சைட் கொஸ்டின் வரப்போ எப்படி அட்டென்ட் பண்ணுவீங்க பப்ளிக் எக்ஸாம்லலாம்? ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கோ டு த ஜாயினிங். நான் ஒரு 2 minute மட்டும் வெயிட் பண்ணுறேன். 2 minutesக்குள்ளே எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. லைவ்ல நிறைய பேர் இருக்கீங்க, எல்லாருமே அழகாக குவிஸ் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. வாய்ஸ் எக்கோ ஆகுதா? ஒரே 2 நிமிஷம். எல்லாருமே டக்குன்னு ஒரு 1 minute ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஜாயின்டா? ஓகே, எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா லெட் மீ ஸ்டார்ட் வித் தி ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஒரு 10 செகண்ட் மட்டும், லாஸ்ட் 10 செகண்ட்ஸ் மட்டும் ஐ வில் வெயிட். Which Balkan country was created under the Treaty of London? Which Balkan country was created under the Treaty of London? In the Balkan country, I'll move. Albania, Serbia, Bulgaria, Greece.
வெரி குட். அல்பானியா அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. எஸ், இட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். பார்த்தீங்களா, தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் குவிஸ் வந்துருச்சு நமக்கு இப்போ. பாலசுப்ரமணியம், ஜெகதீஷ், பரமேஸ்வரன் டாப் 3ல இருக்காங்க. சூப்பர் சூப்பர். அடுத்து பாருங்க, which event immediately triggered the outbreak of first world war? முதல் உலகப் போர் வெடிக்க உடனடி காரணமாக நிகழ்ந்தது எது? முதல் உலகப் போர் வெடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் உடனடி காரணமா இருந்தது வந்து எதுப்பா? பால்கன் வார்ஸ். இல்லை இல்லை இல்லை, 5 மார்க்ல இது ஒரு முக்கியமாக நீங்கள் வந்து படிச்சிருப்பீங்க. என்னது இது? அசாசினேஷன் ஆஃப் ஆர்ச்டியூக் பிரான்ஸ் ஃபர்டினாண்ட் இல்லையா? ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் வந்து நமக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, என்னலே இதுக்கு மேலே காட்டலை. குவிஸ் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுதா? அசாசினேஷன் ஆஃப் ஆர்ச்டியூக் பிரான்ஸ் ஃபர்டினாண்ட். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ பிரிஜித், தனிஷா டாப் 2ல இருக்காங்க. வெரி குட் வெரி குட். ஓகே. Which of the following was not a member of the Triple Entente and the Formation? Triple Entente and the Formationக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யார் வந்து மெம்பர் கிடையாது? ஜெர்மனி, ஆஸ்திரியா ஹங்கேரி, இட்டாலி, ரஷ்யா. ஜெர்மனி, ஆஸ்திரியா ஹங்கேரி, இட்டாலி, ரஷ்யா. ஸோ ரஷ்யா. ஓகேவா? ஸோ ரஷ்யா தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் த மெம்பர் ஆஃப் ட்ரிபிள் அலையான்ஸ். மற்றபடி ஜெர்மனி, ஆஸ்திரியா ஹங்கேரி, இட்டாலி இவங்க 3 பேருமே இருக்காங்க. இன்னும் ஒரு 3 பேர் குவிஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா சென்டம் அடிச்சிடலாம். 100 பேரில் நீங்கள் டாப் 3 வரீங்கன்னா சம மாஸ் அது. சரியா? பிரிஜித், சௌந்தர்யா, ஜெகதீசன் வந்து டாப் 3ல இருக்காங்க. சூப்பர் சூப்பர். குவிஸ் பயங்கர மாசா வேற லெவலாக வந்து போயிட்டு இருக்கு. Which ideology encouraged aggressive patriotism and military expansion before World War I? Liberalism, jingoism, humanism, pacifism. எது? Jingoism. Okay, jingoism is the right answer. Very good. So சௌந்தர்யா, பிரிஜித், ஜஸ்வானா டாப் 3ல இருக்காங்க. இன்னைக்கு பார்ப்போம் கேர்ள்ஸா பாய்ஸா யார் வந்து வின் பண்றாங்க அப்படின்னு வந்து பார்ப்போம். சரியா? ஓகே. So which treaty formally ended the First World War between Germany and the Allied powers? Okay. Treaty of Brest-Litovsk, Treaty of Bucharest, Treaty of Versailles, Treaty of Sevres. Treaty of Versailles. Okay. First World War Germany and Allied powers நடுவில் நடந்த ட்ரீட்டி வந்து எது? Treaty of Versailles. Okay. ஸோ சௌந்தர்யா, பிரிஜித், ஜஸ்வனா வந்து டாப் 3ல இருக்காங்க.
Which agreement recognized Vatican City as the independent state and strengthened Mussolini's regime? Treaty of Versailles, Lateran Treaty, Treaty of Bucharest, Treaty of Roma. Okay, so the right answer is Lateran Treaty. Okay, va? Prijit, Soundarya, Jasuna. Top 3 la irukanga. Okay. Which book written during imprisonment contained Adolf Hitler political ideas? Das Kapital, The Prince, Mein Kampf. Very good. Mein Kampf தான் அடால்ஃப் ஹிட்லர் எழுதின மை ஸ்ட்ரகிள் அப்படிங்கிற ஒரு புக். பிரிஜித், சௌந்தர்யா, ஜசுனா. Which colonial conference resolved to divide Africa into spheres of influence among European people or European powers? Okay. ஆப்பிரிக்காவை ஐரோப்பிய காலனிய சக்திகளின் செல்வாக்கு மண்டலங்களாக பிரிக்க தீர்மானித்த மாநாடு எது? குவிஸ் வரலையா? ஒரு வாட்டி வெளியில வந்துட்டு திருப்பி லாகின் பண்ணி பாருங்க, குவிஸ் வரும். பெர்லினா இல்ல பாரிஸா? பெர்லின் கான்ஃபரன்ஸ். ஓகே, பெர்லின் கான்ஃபரன்ஸ். ஓகே, பிரிஜித், தசுனா, சஹான். வெரி குட். ஹவு டு ஜாயின் த குவிஸ்? இதோ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லேயே நம்ம ஒரு லிங்க் வந்து பின் பண்ணியிருக்கோம், அதையும் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம். டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் இருக்குது, நீங்கள் அதையும் வந்து கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணலாம். Which political system introduced by the Government of India Act 1919 was rejected by the Indian National Congress? Diarchy, இரட்டை ஆட்சி. Correct. Okay. பிரிஜித், ஜசுனா அண்ட் சஹான்யா வந்து டாப் 3ல இருக்காங்க. தென் ஜெகதீஷ் பிரபாகரன், சௌந்தர்யா, சுமையா, ஹரிணி, ராஜ கணேஷ், பாலசுப்ரமணியன், டானிஷா, Suresh. Okay. Which anti-colonial leader founded the Revolutionary Youth Movement in 1925 after learning revolutionary techniques in Moscow? இது எல்லாமே வந்து book inside questions. Okay, only if you attempt and then learn from this, இதே questions publicல வரப்போ you will be able to answer. Which anti-colonial leader? Ho Chi Minh. Okay, is the right answer. Ho Chi Minh. Okay. Prijit, Jasuna, Jasana கரெக்டா பேரு. அடுத்து வந்து சௌந்தர்யா டாப் 3ல இருக்காங்க. கிரேட்.
Munich conference அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. நோ. Potsdam conference is the right answer. Potsdam conference is the right answer. Prijit, Jasuna, top 2. 9th கா டெஃபினட்டா 9th தான் லைவ் கிளாஸ் ஆல்ரெடி நடந்துட்டு இருக்கேக்கா. நான் இன்னைக்கு கூட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்வேஸ் காலிங் மீ பாஸ்கர் கீர்த்தி அட்டென்ட் பண்ணாதீங்க. ஓகே. Which organization was established in 1945 with the primary aim of maintaining international peace and security? Yes, United Nations is the right answer. Okay, United Nations is the right answer. Okay va? Super. So அடுத்து வந்து பாருங்க. Which international finance institution was created at the Bretton Woods Conference to provide long-term development loans? Okay, International Monetary Fund, World Bank, World Trade Organization. Okay, International Monetary Fund, World Bank. World Bank is the உலக வங்கி தான் கரெக்டான ஆன்சர் B. So Prijit, Rajaganesh, Jassana தான் வந்து கரெக்ட். ஓகேவா? டாப் 3ல இருக்காங்க. So இப்போ அடுத்துப்பா, which policy adopted by the new independent nations aim to avoid alignment with either the USA or USSR during the Cold War? Collective security, non-aligned movement, containment policy, Marshall Plan. இதுல எது? Non-aligned movement is the right answer. Non-aligned movement is the right answer. So Prijit first ல இருக்கார். Okay. Which event in 1991 marked the formal end of the Cold War and the emergence of unipolar world?
Fall of Berlin Wall, dissolution of the Soviet Union, formation of NATO, Korean armistice. என்னது dissolution of Soviet Union. It's okay. நிறைய பேருக்கு நிறைய क्वेश्चनக்கு ஆன்சரே வந்து தெரியல, பரவாயில்ல, இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க. எல்லாருக்குமே எல்லா क्वेश्चंसக்கும் ஆன்சர் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை, ஆனா இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ அதே क्वेश्चन வந்து நமக்கு வந்து ரிப்பீட் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், எக்ஸாம்ல வந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ நம்ம வந்து கரெக்டா வந்து எழுதிடணும். கரெக்டா? பிரிஜித், ராஜகணேஷ், ஹரிணி டாப் 3ல இருக்காங்க. ஓகே. Which Himalayan range forms the northernmost boundary of India and remains permanently snow covered? हिमद्री, हिमाचल, शिवालिक, परुवांचल. Himachal, okay, is the right answer. Okay, super. No, ஹீமத்ரி தான்ப்பா, ஹீமத்ரி தான் கரெக்டான ஆன்சர், ஹீமத்ரி. ஓகே, நிறைய பேர் தப்பா ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சாப்டர் எண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த சம்மரி, சாப்டர் சம்மரியை கரெக்டாக வந்து படிச்சிருங்க. ஓகேவா? பிரிஜித், ராஜகணேஷ், ரோஹித் டாப் 3ல வந்து இருக்காங்க. ஓகே. Which of the following mountain passes connects Srinagar with Leh? Nathula, Jojila, Bomdila, Shipkila. Jojila. Okay. ஸ்ரீநகரை வந்து லே கூட கனெக்ட் பண்றது வந்து எதுப்பா? இட் இஸ் ஜோஜிலா. ஓகே. ஆன்சர் தெரியலனாலும் கத்துக்கோங்க. இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஓகே. எல்லாத்துக்கும் தப்பா ஆன்சர் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, எல்லா क्वेश्चनக்கும் தப்பா ஆன்சர் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, ஆனா ஆன்சரை இப்போவாது கத்துக்கோங்க. சரியா? Which river cuts across the Himalayas to form the world's deepest gorge in India? Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Godavari. Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Godavari. Brahmaputra is the right answer. சரியா? பிரிஜித், ராஜகணேஷ், ரோஹித் டாப் 3ல வந்து இருக்காங்க. The Bangar plains are mainly composed of which type of alluvium?
Old alluvium. Okay, old alluvium, பழைய மண்டல் மண் is the right answer. Okay, அடுத்துப்பா பிரிஜித், ராஜகணேஷ், ரோஹித் டாப் 3ல வந்து இருக்காங்க. Which of the following island is entirely of coral origin? Andaman Island, Nicobar Island, Lakshadweep Island, Sriharikota Island. Sriharikota Island. Yes, Lakshadweep Island is the right answer. Lakshadweep Island is the right answer. Okay, Prijit, Rajaganesh and then Rohit வந்து top 3ல இருக்காங்க. Okay வா? Which branch of the southwest monsoon brings rainfall to the Coromandel coast only after crossing the Bay of Bengal? Yes pa. Which branch of southwest monsoon வந்து நமக்கு rainfall cause பண்ணும் to the Coromandel coast la only after crossing the Bay of Bengal? Bay of Bengal branch அப்படின்னு வந்து ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. It is the right answer. கரெக்டான விடை, சரியான விடை. ஓகே, லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாருமே லிங்க் கிளிக் பண்ணி மறக்காம இது ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. பிரிஜித், ராஜகணேஷ், ரோஹித் வெரி குட். இன்னும் எல்லாருமே லைவ் ஜாயின் பண்ணிடுங்க, மறக்காம குவிஸ் ஜாயின் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுங்க. கைடு எல்லாருக்குமே மிஸ்பா ஃபாத்திமா இந்த வீக்கெண்டுக்குள்ள வந்துரும், இந்த வீக்கெண்டுக்குள்ள வந்துரும். Which climatic phenomenon causes heavy rainfall in the northwestern part of India during winter? Mango showers, northwesters, western disturbances, low winds. Okay, western disturbances is the right answer. I'm not dull, I'm good. Good, Anisha Sri. I'm good. Prijit, Rajaganesh and then Rohit வந்து top 3ல இருக்காங்க. Super. Which forest type is mainly found in areas receiving more than 200 cm of annual rainfall? Annual rainfall வந்து more than 200 cm வந்து இருக்கும் எங்க? Tropical evergreen forest. Okay, tropical evergreen forest. Okay, Prijit, Rajaganesh and then Rohit. Which biosphere reserve of India is included in the UNESCO World Network of Biosphere Reserve and extend across 3 southern states? Gulf of Mannar, Nilgiri, Sundarbans, Great. ஓஹோ, இது வந்து ஆப்ஷன் அப்படியே அடுத்தடுத்து வந்திருக்கணும். இது ஆப்ஷன்ஸே வந்து குளறுபடியாக வந்து இருக்கு, அதனால் வந்து இந்த ஒரு கொஸ்டின் வந்து நம்ம டீலில் தான் விட்டுறணும். சாரி, இந்த ஒரு கொஸ்டினை மட்டும் விட்டுருங்க.
Yadav Darshan, hi. Prijit, Rajaganesh and then Rohit. Top 3 வந்து இருக்காங்க. Very good. அடுத்து பாருங்க. Which writ, okay, which writ issued by the court to prevent the public authority from acting beyond its legal powers? Yes, prohibition அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. ரைட் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ பிரிஜித், ரோஹித், ராஜகணேஷ் டாப் 3ல இருக்காங்க. Which constitutional remedy empowers the Supreme Court to enforce fundamental rights directly? Which constitutional remedy? Article 32. Correct answer பண்ணிட்டீங்க. Article 32 is the right answer. பிரிஜித், ரோஹித், ராஜகணேஷ் டாப் 3ல இருக்காங்க. அடுத்து பாருங்க. Which of the following is not a fundamental duty under Article 51A, okay, of the Indian Constitution? To vote in every election. Very good. To vote in every election is the right answer. லைவ்ல இருக்கிற எல்லாருமே லைக் பட்டனை ஸ்மாஷ் பண்ணிட்டு குவிஸ் லிங்க் வந்து கமெண்ட்லயும் இருக்கு, டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் இருக்கு. அழகா கிளிக் பண்ணி எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அழகா கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. பிரிஜித் அண்ட் ரோஹித் டாப் 2ல வந்து இருக்காங்க. ஹவு டு ஜாயின்? இங்கே பேர் லைக் பட்டனை ஸ்மாஷ் பண்ணிட்டீங்களா? சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்களா? இந்த லைவோட ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லேயே இருக்கு பாருங்க. ஓகே, okay, so Tamil is the right answer. Which language was first to be declared as a classical language by the government of India?
in 2004. Okay, it is Tamil தான், Tamil. Okay, பிரிஜித், ரோஹித், ராஜகணேஷ் டாப் 3ல வந்து இருக்காங்க. ஓகே, சூப்பர். Which fundamental right protects the interest of minorities by allowing them to establish and administer educational institution? ஓகே, எல்லாருமே லைவ், அதாவது குவிஸ் ஜாயின் பண்ணுங்க. லைவ் யூடியூப்ல லைவ் பார்க்க கூடாது, குவிஸ் ஜாயின் பண்ணணும். சரியா? Right to equality, right to freedom, cultural and educational rights is the right answer. Very good pa. Super. பிரிஜித், ரோஹித், ராஜகணேஷ் டாப் 3ல வந்து இருக்காங்க. Which committee was constituted to recommend measures for poverty estimation in India using the monthly per capita? Tendulkar committee. Okay, yes, எல்லாருமே இப்பதான் நிறைய பேர் குவிஸ் வரீங்க போல. What happened? என்ன மணி என்ன, ஒருவேளை இதை முடிச்சுட்டு வரீங்களா? தீ மின்னல் பெய்டு பேட்ச் முடிச்சுட்டு வரீங்களா? So many people in the live class now. எல்லாரும் குவிஸ் ஜாயின் பண்ணுங்க. கடைசி ஒரு ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ்க்காக அட்டென்ட் பண்ணுங்க. 200 பேர்கிட்ட குவிஸ் வந்துருவீங்க போல. பிரிஜித், ரோஹித், ராஜகணேஷ் டாப் 3ல இன்னும் 4 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. இப்போவாது குவிஸ் ஜாயின் பண்ணுங்க. பரவாயில்ல, லேட்டானாலும் பரவாயில்ல. Which type of unemployment is mainly associated with agriculture due to excess labor working on same land? மேம், நான் சேனலில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறீங்களா? நியூ டு வேதாந்தோவா? வெல்கம் வெல்கம். யாரெல்லாம் புதுசாக வேதாந்தோ ஃபேமிலிக்கு வரீங்களோ வெல்கம். சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ரெகுலராக கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணுங்கள். சீஸ்னல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடையாதுடா. இட் இஸ் வெரி சாரி, இது வந்து ஏதோ மறைமுக வேலையின்மை. ஓகே, மறைமுக வேலையின்மை. ஓகே, எப். பிரிஜித், ரோஹித் அண்ட் ராஜகணேஷ் டாப் 3. இது எல்லாமே புக் இன்சைட் கொஷின்ஸ். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மிட்டம் எக்ஸாமுக்கு எதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ரிப்பீட்டடாக எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது. விச் ப்ரோக்ராம் கேரண்டிஸ் 100 days of wage employment to rural households in financial? கிராமப்புற குடும்பங்களுக்கு ஒரு நிதியாண்டில் 100 நாட்கள் கூலி வேலை வாய்ப்பை உறுதி செய்யும் திட்டம் எது? அந்த 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது வந்து எந்த திட்டம்? குவிஸ் நீங்களே லைவ் கமெண்ட்ல உங்களுக்கு வந்து லிங்க் இருக்கும், அதுவும் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணலாம். டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் லிங்க் இருக்கும், நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம். நேஷனல் ரூரல் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி, தேசிய ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம். I'll just check this answer alone. இந்த ஆன்சர் மட்டும் நான் செக் பண்ணி சொல்றேன். ஓகே, பிரிஜித், ரோஹித், ராஜகணேஷ் டாப் 3ல வந்து இருக்காங்க. ஓகேவா? Which poverty
elevation program is implemented through self-help groups to promote self-employment. சுய உதவி. ஓகே, தேசிய ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் அப்படின்னு நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ரைட் ஆன்சர். ஓகே, யா. ஸோ பிரிஜித், ரோஹித், ராஜகணேஷ் வந்து டாப் 3 105 பேர்ல. லாஸ்ட் கொஸ்டின், த ஃபைனல் கொஸ்டின். Poverty is officially estimated in India mainly on the basis of which indicator? இந்தியாவில் வறுமை அதிகாரப்பூர்வமாக முக்கியமாக எந்த குறியீட்டின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது? பர் கேபிட்டா இன்கமா, மந்த்லி கேபிட்டா வா, இல்லைனா லிட்ரஸி ரேட்டா? என்ன வரும்? பர் கேபிட்டா இன்கம் இல்ல, பர் கேபிட்டா மந்த்லி எவ்வளோ இன்கம் அதை வச்சுதான். சரியா? ஓகே, வெரி குட். வாவ்! ஸோ பிரிஜித் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன், அண்ட் தென் ரோஹித் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து செகண்ட் பொசிஷன், அண்ட் தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராஜகணேஷ் வந்து இப்போ வந்து தேர்ட் பொசிஷன்ல வின் பண்ணியிருக்காங்க. சரியா? ஸோ எல்லாரும் நீங்க என்னென்ன ரேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லி கொஞ்சம் அப்படியே சாட்ல போடுங்க பார்க்கலாம். எல்லாருமே டக்குன்னு வந்து நீங்களாம் என்னென்ன ரேங்க்? 11th ரேங்க். வெரி குட். 72nd ரேங்க். லாஸ்ட்டாக ஜாயின் நாம நிறைய பேர் லாஸ்ட்டாக தான் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்க இல்லைங்களா? ஆமாம். ஸோ எல்லாருமே மறக்காம நம்மளுடைய அந்த மிட் டேர்ம் இதில் போயிட்டு வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, சரியா? ஓகே, எல்லாரும் லைவ் வந்தாச்சா கண்ணா? சூப்பர். எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு முக்கிய ஒரு இது, நம்ம வேதாந்தூல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கோல்டு ஜெயிச்சிட்டோம். கோல்டா, தங்கமா, எதுல ஃபர்ஸ்ட் ரேங்கா, எதுல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரிதேஷ் ஆனந்த் பெந்தால் அப்படிங்கிறவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கோல்டு மெடலிஸ்ட். பாத்தீங்க அப்படின்னா 2025 சில்வர் மெடலிஸ்ட். அப்புறம் IPHOல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2025 திருப்பி கோல்டு மெடலிஸ்ட். இப்போ 2026லயும் வந்து கோல்டு மெடலிஸ்ட். ஓகே, ஸோ வரிசையா ரெண்டாவது வருஷமா வந்து கோல்டு அடிச்சிட்டு இருக்காரு. அதுக்கு முன்னாடி சில்வர் அடிச்சிருக்காரு. அதுனா என்னதுன்னா இன்டர்நேஷனல் பிசிக்ஸ் ஒலிம்பியாட்ல. ஓகே, இன்டர்நேஷனல் பிசிக்ஸ் ஒலிம்பியாட் அப்படின்னா அதுல எல்லா நேஷனுமே வந்து எல்லா நாடுகள், உலக நாடுகள் எல்லாமே வந்து பங்கேற்கக்கூடிய ஒரு போட்டி. சரியா? ஸோ அவ்வளோ உலக நாடுகள் பங்கேற்கக்கூடிய அந்த ஒலிம்பியாட் போட்டியில வேதாந்தூல படிச்ச ஸ்டூடெண்ட், வேதாந்தூலயே கோச்சிங், ஒலிம்பியாடுக்கும் வந்து கோச்சிங் அட்டென்ட் பண்ணி 3 வருஷமா படிச்சு 3 வருஷமும் வந்து ஜெயிச்சிட்டு இருக்காரு. சரிங்களா? ஸோ வேர்ல்ட்ஸ் டஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஓகே, பிசிக்ஸ்ல உலகத்திலே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கஷ்டமான ஒரு எக்ஸாம்ல போயிட்டு 87 கண்ட்ரிஸ் மொத்தமா வந்து காம்பீட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுல இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ல வந்து கோல்டு வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு. இந்தியாவுக்கும் அது பெருமை, வேதாந்துக்கும் இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பெருமை. ஓகேவா? ஸோ அது மட்டும் இல்லாம சைட் பை சைடு ஜேஇ அட்வான்ஸ்லயும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல் இண்டியா 18th ரேங்க் வாங்கியிருக்காரு வேதாந்தூல படிச்சு. சரிங்களா? ஸோ பயங்கரமா அவருடைய பிசிக்ஸ் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது இஸ் வேதாந்து. கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்க அப்படின்னா டெய்லி 4 ஹவர்ஸ்க்கு இந்த ஒலிம்பியாடுக்காகவே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாராம். சரியா? ஸோ எல்லாரும் ஒரு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் மட்டும் சாட்ல போட்டுருங்க. எல்லாரும் ஒரு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் போட்டுருங்க பார்க்கலாம். வெரி குட், சூப்பர். ஸோ அவ்வளோதான்ப்பா.
எல்லாரும் என்ன பண்ணுங்க, இனிமேவாவது ப்ராப்பராக படிங்க. தீமின்னல்ல படிக்கிறவங்க எல்லாருமே ரெகுலராக தீமின்னல் கிளாஸை வந்து கவனிங்க. தீமின்னல்ல இன்னும் ஜாயின் பண்ணாதவங்களாம் அட்லீஸ்ட் இப்போவாது ஜாயின் பண்ணுங்க. நம்ம ஆன்லைன் டியூஷனில் தமிழ், இங்கிலீஷ், மேக்ஸ், சயின்ஸ், சோஷியல் 5 சப்ஜெக்ட்டுமே டெய்லி சாயந்தரம் லைவ் கிளாஸ் சொல்லித்தரோம். மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங் இருக்கும், எல்லா கிளாஸ்க்கும் PDF இருக்கும், 24/7 டவுட் சால்விங் இருக்கும், ஆல்டர்னேட் சண்டேஸில் டெஸ்ட் இருக்கும், எல்லா ஸ்டடி பிளானுமே டெலிகிராமில் வந்துடும். மொத்த ஸ்டடி மெட்டீரியலுமே உங்களுக்கு நாங்கள் நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்கனாலே PDF-ஆக கொடுத்துருவோம். இது எல்லாத்துக்குமே சேர்த்தே வெறும் 2000 ரூபா தான் ஒரு வருஷத்துக்கே ஃபீஸு. ஃபஸ்ட்டு மிட்டம்லேயே ஜாயின் பண்ணி படிக்காமல் அதுக்கப்புறம் எப்போ படிக்க போகிறீங்க? ஃபஸ்ட்டு மிட்டம்லேருந்தே ட்ரை டு கிவ் யுவர் பெஸ்ட். ஓகே, இல்லை மேம் நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நீட்டுக்கு JEE-க்குலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன், அதுக்கு எனக்கு ஸ்காலர்ஷிப் வேணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே புக்கை விசிட்டுன்னு ஒரு ஃபார்ம் இருக்கும். அந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கால் பண்ணி சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த இடத்துலலாம் நம்ம வேதாந்தோடைய ஆஃப்லைன் சென்டர்ஸ் வந்து இருக்குது. இதில் IB-SAT ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் வச்சு அதில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் வாங்குறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப்ஸும் தருவாங்க. நம்மளுடைய சோஷியல் மீடியா பேஜஸ்லலாம் ஜாயின் பண்ணிக்கலனா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. யாரையும் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க, வேதாந்தவையும் சேர்த்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். சரியா? ஓகே. ஸோ பசங்களா, நமக்கு ஒரு சில மேரத்தான்ஸ்லாம் நான் வந்து கண்டக்ட் பண்ண போகிறேன். ஐ எம் கோயிங் டு கண்டக்ட் ஃபியூ மேரத்தான்ஸ். ஓகே, ஒரு சில மேரத்தான்ஸ்லாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ண போகிறேன். யார் யாரெல்லாம் வர போகிறீங்க? என்னென்ன மேரத்தான் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து சோஷியலுக்கு ஒரு மேரத்தான், அதுக்கப்புறமா மேக்ஸுக்கு ஒரு மேரத்தான். ஓகே, இதோ பாருங்க, இங்கே போயிட்டு லைவில் போனீங்க அப்படின்னாலே இதோ இருக்கு பாருங்க. ஸோ இருக்கா? இங்கே போய் எல்லாருமே லைக் பட்டன் லைக்கை தட்டி விடுங்க. 6:30 மணிக்கு 16ஆம் தேதி 6:30 மணிக்கு சோஷியலுக்கு இந்த ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டீங்கனாலே எல்லா கொஷின்ஸையும் அட்டன் பண்ணிடலாம். நானும் யார் சாரும் 6:30 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 மணி வரைக்கும் மேரத்தான் இருக்கும். அடுத்து இங்கே பாருங்க, அதே மாதிரி 6:30 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸுக்கு மேரத்தான் டாப் 2 மார்க் கொஸ்டின் எல்லாமே சொல்லி தருவேன். அதுக்கு அடுத்த நாள் டாப் 5 மார்க் கொஸ்டின் எல்லாமே சொல்லி தருவேன். யார் யாரெல்லாம் லைவ் கிளாஸ் வர போறீங்களோ இப்போவே லிங்கை கிளிக் பண்ணி லைக் பட்டனை ஸ்மாஷ் பண்ணி வச்சிருங்க. சரிங்களா? ஓகேவா? சூப்பர். ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். டாடா பாய். தேங்க்யூ.